kaji latih standar 2, kaji latih standar 2. Kita pelan-pelan aja sambil nungguin temen yang lain. Tapi karena udah 16.30, mau nggak mau kita harus sudah mulai. Ya. Oh iya, mungkin saya ini dulu. Ah, saya keluar-keluar dulu. Kita baca pertanyaannya atau nggak usah sih ya. Maksudnya karena kita kita online, tetap aja harus yang lebih enak kalau ngejelasin lewat langsung baca. Oke, kaji latih standar 02 descriptive text. Eskimos live in the frozen north. Eskimo, more accurately known as the Inuit people, are indigenous communities who have developed sophisticated ways of surviving in some of the harshest climate on Earth, including Alaska, Canada, and Greenland. Rather than merely enduring the cold, they have built a lifestyle that reflects deep understanding of their environment. Their daily survival depend on hunting and fishing, but these activities are not simply economic necessities. Instead, they represent a system of knowledge passed down through generations. By hunting animals such as seal, whales, and caribou, caribou tuh bahasa Indonesianya rusa kutub. Caribou, the Inuit obtain not only food but also material for clothing and tools, demonstrating a sustainable use of natural resources. Their shelters, where igloos in winter, whether igloos in winter or animal skin tent in summer, are carefully designed responses to environmental changes. Although many Inuit today live in modern housing, traditional practices such as a throat singer, storytelling, and carving continue to play a crucial role in maintaining their cultural identity. However, this balance is increasingly threatened. Climate change has disrupted ice pattern and animal migration routes, making traditional hunting more unpredictable. As a result, Inuit communities are not only adapting once again, but also actively advocating for environmental protection. Jadi ngomongin tentang Inuit ya, kan dibaca terus ya nggak dijelaskan. Semoga ngomongin tentang Inuit people, terus mereka itu daily survivalnya sebenarnya hunting sama fishing. Terus mereka itu punya shelter, tapi ini apa ya mereka tuh eh me- me- menyesuaikan, menyesuaikan dirinya sesuai dengan weathernya, weathernya. Kalau misalnya dingin, mereka pakai iglus, tinggal di iglus. Kalau misalnya panas, mereka tinggal di animal skin tent, tenda-tenda yang terbuat dari animal skin. Oke ya, terus, oke, welcome Akmal. Ya ya, however, this balance is increasingly threatened, tapi katanya threatens, mereka mereka juga ngomongin tentang environmental changes, terus traditional practices gitu ya. Tapi threaten, climate change has disrupted ice pattern and animal migration routes, making traditional hunting more unpredictable. As a result, jadi karena climate change, migration routes-nya berubah, mereka jadi si Inuit people-nya juga harus berubah gitu. Inuit people tuh orang-orang asli kayak kalau di Australia bilangnya aborigin, kan aslinya namanya aborigin gitu kan. Terus Indian di Amerika. Inuit tuh di Alaska atau enggak di Kanada gitu ya yang di atas yang mereka pakai igloo. Oke. Terus oke, Melanie welcome. Overall, the Inuit people menjelaskan how human resilience, cultural continuity, and environmental awareness can coexist. Jadi, resilience, gimana cara yang bertahan di tempat yang dingin, itu resilient, bertahan.
Terus cultural continuity, jadi tetap aja memegang culture-nya, tapi environmental awareness can coexist at the same time. Jadi nggak harus ada yang berubah. Offering valuable lesson about sustainable living in rapidly changing world. Tuh ya. Oke. Now, ini ada survival strategy, ada cultural identity, ada environmental adaptation. Yang mana yang termasuk di dalamnya ya. Welcome everyone. Aira, hai Aira, salam kenal. Nanti kita ngobrol ya Aira. Beberapa menit terakhir. Yang lain udah kenalan. Di sini ada Akmal, Aira. Di sini ada Meleni sama ada Rafka. Oke, saya Laila. Oke ya. Komen typewriter. Oke. Ya, using traditional hunting and fishing method. Jadi kalau misalnya survival strategy itu adalah biar bisa hidup. Jadi biar bisa makan gitu ya. Itu survival strategi atau enggak biar nggak dibunuh itu survival strategi. Kalau culture identity ya culture, hubungannya sama culture. Gimana cara expressing their self mungkin ya. Sama environmental adaptation. Environmental adaptation itu adaptasi karena environment. Kayak eh, kalau misalnya di udara dingin, kita nggak keluar malam-malam, misalnya itu kan, kalau misalnya hujan, kita punya payung, itu kan environment adaptation, punya payung. Kalau hujan pakai payung, kita tuh kan, kalau misalnya apa, terus kalau misalnya tambah panas, pakai sunscreen, I don't know, atau nggak pakai hat, itu kan environmental adaptation, not necessary related to survival, cuman merubah gaya hidup kita karena environmentnya beda kan. Oke. Using traditional hunting sama fishing method karena kita lagi ngomongin tentang karena dia fishing method kan buat makan. Jadi dia harus cari makan, berarti dia survival. Living in igloos or animal skin shelter. Mana ya kunci jawabannya? Saya lupa lagi kunci jawabannya. Wait, I'm going to open kunci jawaban. It's wait, it's Oke, kan ini yang kalian lihat ya. Kunci jawabannya biar saya nggak salah. Oke. Ya, living in igloos or animal skin shelter, environment adaptation. Karena dingin, nggak necessary harus ngomongin tentang weather hidup atau mati gitu ya. Jadi environmental adaptation. Practicing storytelling and throat singing, cultural identity. Identity. Using animal parts for tools and clothing. Clothingnya ya. Jadi kalau misalnya living igloo sama animal skin shelter itu uh, apa ya? Adjusting the life, adapting the life kan. Tapi kalau pakai baju mah, kalau nggak pakai baju ya mati mungkin ya. Terus part of the tools juga. Jadi jawabannya V. Kalau clothing, kalau fashion itu culture. Tapi kalau misalnya clothing karena apa? Melindungi badan itu survival strategy. Kalau bajunya tipis dan tebalnya, bisa jadi itu adalah environmental adaptation juga, gitu ya. Oke, jadi clothing sendiri berbagai macam. Kalau misalnya fashion, cultural identity, kalau bisa jadi ya. Adjusting lifestyle due to climate change. Adjusting lifestyle berarti identity, ini ya, cultural lifestyle kan? Oh, climate change. Oh, enggak. Ada ini ya, environment ya. Oke, harusnya sih jawabannya adalah A, C, B, A, C. A, C, B, A, C. Alpha ya jawabannya. Oke, ya.
Ini bab 2 ya guys, yang baru datang. Ini bab 2 descriptive text bab 2 Eskimos, Life in Frozen North. Kita tadi udah baca. Untuk teman-teman yang ada. What is the writer primary intention in presenting the Inuit lifestyle in the text? Ini kan namanya juga teksnya namanya descriptive. So, descripting something untuk menggambarkan sesuatu, untuk menjelaskan sesuatu gitu. Jadi, untuk menjelaskan tentang siapa itu Inuit people, bagaimana dia hidupnya gitu mungkin ya. To criticize, kalau teman-teman langsung ada, oh ada jawabannya boleh di chat ya. To criticize modern societies for harming indigenous culture, to describe survival technique without deeper interpretation, to compare Arctic life with tropical environment, to highlight how the Inuit combine survival culture and environmental awareness, to entertain readers with unique cultural facts. Kira-kira yang mana? A, B, C, D, E. Boleh di chat kalau misalnya mau mencoba jawab. Karena di sini nggak ada tulisannya harus lebih dari satu, berarti jawabannya cuma satu. What do you think, guys? Tuh, dua, tiga. Oke. Belum connect kali ya. Jawabannya adalah Delta. Highlight how the Inuit combine survival culture environmental awareness. How sih sebenarnya juga deskripsi ya. Bagaimana dia begini-begini-begini itu deskripsi juga. Oke. Dan tidak ada comparing Arctic Life sama Tropic. Oh, kalian baru datang juga ya. Jadi kalian nggak tahu ya. Oh iya lupa. Nggak baca jadi nggak bisa jawab lupa. Oke, untuk yang nanti ya, untuk yang apa teks selanjutnya. Oke, which statement best support the idea that youth lifestyle reflect both cultural continuity? Jadi ada both kan, karena dia bilang both, berarti harus disebutin dua-duanya. Cultural continuity dan environment environment adaptation. Gitu ya. Jadi nggak merely atau nggak survival, bukan survival atau gitu ya. Jadi uh, both cultural continuity sama environmental adaptation. They have built a lifestyle and reflect deep understanding of their environment. I think ini ya, satu A. I think it makes sense. Should be the answer. Fishing is also a key part of their lifestyle. Fishing, lifestyle, sebenarnya ada lifestyle, tapi eh tapi kan fishing itu ini ya nggak sih? Apa agar termasuk kayak biar hidup gitu. Bertiga. Enggak ya, karena untuk hidup. Traditional practices continue to play crucial role in maintaining their culture identity. Cultural continuity kan, termasuk berarti. Ya, what is it? What happened? Oke. Climate change has disrupted ice pattern, bukan ngomongin tentang either cultural continuity atau environmental adaptation. They obtain material for clothing and sold from animals. Ini sih sebenarnya juga bukan ya, tapi karena ada jawabannya AC, yang ada AC, ACD atau ACE. Sebenarnya climate has disturbed ice pattern tuh nggak ngomongin tentang adaptation atau cultural continuity ya. Jadi ACE, jadi jawabannya ACE. Walaupun yang E juga kurang ya, tapi nggak ada jawaban lain. Jawabannya ACE atau ACD, sedangkan D nggak ada hubungannya dari both ini. Kan kita udah ngobrol environment adaptation, apa material clothing sama tools from farm animal tuh sebenarnya buat survival. Oke. What can be logically infer about the future of Inuit communities based on the text?
about the future. Jadi di paragraf akhir kan kalau misalnya ngomongin tentang what will happen in the future atau enggak infer about the future, kita tuh lihatnya paragraf akhir. Ya, jadi kayak gini nih. Kayak misalnya di dalam sebuah teks, teks itu adalah teks eksposisi yang bilang bahwa ditemukan sebuah obat untuk menyembuhkan Alzheimer misalnya. Tapi obat tersebut baru dites ke eh, binatang. Nah, di bawahnya itu yang dibahas tuh itu. Di paragraf akhir yang dibahas itu adalah bahwa si obat Alzheimer itu baru dites ke binatang. Lalu di bawah pertanyaannya, apa yang akan terjadi di masa depan? Berarti yang akan terjadi di masa depan adalah dari teks akhir itu bahwa selanjutnya barangkali akan dites ke manusia. Gitu. Oke, jadi nah dilihat dari sini, Inuit people exemplify sebagai contoh how human resilience, culture continuity, and environmental awareness can coexist, offering valuable lesson about sustainable living in rapidly changing world. Jadi masih ada human resilience, masih cultural continuity, sama environmental awareness itu masih digabung. Maka selanjutnya apa yang terjadi ya mereka bakalan tetap eh, use that value gitu ya. They will completely abandon traditional practices. Their survival depend only on modern technology. Their culture will disappear due to climate change. They will migrate permanently to urban area. They will continue adapting while trying to preserve their traditions. Adapting, mereka harus adapting. Kalau enggak, mereka nggak bisa makan. Yang tadi yang diobrolin itu loh, yang bahwa karena climate change, binatang-binatang datang ke Antartika itu udah jadi berubah patternnya. Oke, decide whether each statement is true or false based on deeper understanding of the text. Oke, selamat datang yang lainnya. Jadi true or false ya. Teman-teman ikutin dulu aja yang lain ya. Inuit survival strategy are closely connected to their cultural value. True. Ya, mereka sangat cultural heavy. Cultural apa heavy? What do I call it ya? Modern housing has replaced all traditional Inuit practices. Modern housing has replaced all. False. Mereka masih tradisional. Walaupun banyak yang masih tinggal di apartemen. Sekarang sih kalau misalnya saya baca kemarin kan waktu saya baca terus saya riset sedikit. Apakah Inuit people masih tinggal di iglus? Ternyata enggak, mereka udah tinggal di apartemen walaupun kadang-kadang taruh bahan-bahan segala macam di iglus. Kalau misalnya dingin. Climate change forces Inuit communities to rethink their lifestyle. Tadi yang makan karena climate change, udaranya makin panas, si binatang-binatang yang mereka hunt itu berubah cara datangnya nggak tahu kapan, nggak tahu kapan. Jadi mereka harus adjust. Jadi jawabannya true. Inuit use natural resources in a wasteful way. False ya, mereka nggak wasteful. Inuit life provides an example of sustainable living. Iya, tadi ada sustainable living di paragraf akhir ya, udah kita bahas. Jadi, true, false, true, false, true. True, false, true, false. Jadi, A lagi jawabannya. Oke ya. Baca selanjutnya. Kylian Mbappe, a modern football superstar. Kylian Mbappe is widely regarded, dianggap as one of the most influential footballers of his generation. Born in Paris in 1998, his early exposure of football shaped not only his technical ability but also his competitive mindset. His rapid rise, beginning with his professional debut at a remarkable young age, reflect both natural talent and discipline development. 98 di mana ya? 98. Oh, 98 lahirnya. Terus dia itu debutnya professional debut at remarkable young age katanya.
Nah, ini ngomongin tentang Kylian Mbappe lahir dan segala macam. Yang ini ngomongin tentang apa yang sudah dia dapatkan secara karir. His global recognition was solidified during the 2018 FIFA World Cup, where his performance went beyond individual success. By contributing significantly to French history, he demonstrated not only technical excellence but also the ability to perform under pressure. His achievement as one of the youngest players to score in a World Cup final invites comparison with the legends such as Pele. However, nah ini kan ngomongin tentang perjalanan karirnya. Tapi yang ini kita baca ya. However, Mbappe influence extend beyond the pitch. His decision to donate his earnings and actively support social causes reflect a conscious use of his public platform. Jadi ini ya reflect ini nanti ditanya nih, ada pertanyaannya. Bahwa apa yang dia lakukan itu adalah reflect conscious use of public platform karena dia itu conscious itu sadar diri bahwa dia punya public platform, dia itu terkenal, maka dia aktif support social causes gitu. Rather than viewing success purely in terms of trophies, he appears to position himself as a socially responsible figure. His transfer to Real Madrid in 2024 marks another stage in his career, signaling both ambition and readiness for greater challenges. Despite increasing expectation, he continues to display consistency, leadership, and maturity. Overall, Mbappe journey illustrate how talents when combined with discipline. Oh, jadi yang ini ngomongin tentang, oh yang ini kan ngomongin tentang social value-nya dia atau sosial apa ya? Social job apa ya? Pokoknya apa yang dilakukan socially. Terus yang ini ngomongin tentang consistency, leadership, maturity, sifatnya. Overall, Mbappe journey illustrates how talent, when combined with discipline and social awareness, can shape not only a successful career but also a meaningful legacy. His story encourages a broader interpretation of success, one that includes personal excellence and positive impact on others. Yang mana this one is pretty easy. Jadi teman-teman boleh jawab mungkin nomor satu A, nomor dua apa sih bagian nomor enam, nomor satunya A, nomor duanya B, nomor tiganya C, for example. If you want to. Okay. Scoring in the World Cup final at young age ada professional achievement, ada personal karakter, ada social influence. Personal achievement berarti karirnya, personal karakter berarti karakternya tadi yang hard worker apa nggak tahu apa itu tadi leadership, consistency, ya. Social influence, you know that. Jadi scoring in World Cup final at young age, scoring in World Cup final at young age itu adalah oke, thank you so much. Yes, betul. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Oke. Ini ya, professional achievement, V. Terus yang kedua, donating earning to occasional social causes. Kelihatan nggak sih sama kalian? Yes, betul. Social influence. Thank you so much. Terus, next. Demonstrating discipline and maturity. Do you think? Yes. Beginning a professional career early. Professional achievement, personal characteristic, atau social influence. Yap, thank you. Becoming a role model for young athletes. Role models. Jadi role models itu adalah social influence. Good. Terima kasih.
Ya, jadi jawabannya ini. Yang lain boleh? Yang lain jadi A, C, B, A, C. A, C, B, A, C. A lagi jawabannya, apparently. Oke. What is the character main intention in presenting Mbappe story in the text? Compare Mbappe with past football legend. To describe football achievements without interpretation. To criticize modern athletes' lifestyles. To highlight a broader definition of success combining skill and social responsibility. To explain the history of international football competition. I'm waiting sampai tiga. Satu, dua, ya, thank you. Betul. Delta. 8. Which statement best support the idea that Mbappe influence goes beyond football performance? Choose more than one correct answer. Itu ada A, B, C, D-nya ya. Jadi more than uh, football performance contributionnya. He contributes significantly to France victory. He donates his earning and supports social causes. He demonstrates leadership and maturity. He was born in Paris in 1998. He continued to display consistency on the field. Goes beyond more than one correct answer. Ini, dan ini. Paling itu ya. Jadi gimana? Delta. Delta tuh 2, iya. 4, sama 5. Continue disukan in the field. Ini kan beyond. Goes beyond football performance ya. Kok kayak banyak? Padahal yang saya lihat sih cuman 2 dan 3. Ada yang lain nggak ya 2 dan 3? 2 dan 3 justru dia tuh udah masalah leadership and maturity. 2 dan 3. Jadi nomor 8 itu nomor satu, nomor satu. French victory kan beyond football. French victory kan football ya kan? I'm not agree with the answer, guys. Jawabannya 2 dan 3 aja di sini nggak ada ya. Iya nggak sih? Setuju nggak? Coba dong kalian ini di chat. Setuju nggak jawabannya cuma 2 dan 3? Atau satu juga oke. Dikunci jawabannya. Satu, dua, tiga. Kunci jawabannya ya, guys. What do you think? Do you have any opinion? Uh, for, uh, for me personally, I think cuma 2 dan 3 aja. Do you have opinion? Cuman ini dan ini. Karena French Victory kan football. Terus yang ditanyanya adalah beyond football performance. Sedangkan ini juga field. I think 2 3 jawabannya. Oke ya. Kalau ada yang beda jawabannya, tell me. What can be logically infer about Mbappe perspective on success? Success, what can be logically inferred about Mbappe's perspective on success? Okay. Is mainly measure but personal fame. Is limited measure itu diukur. Is success is limited to winning competition. Involve both achievement and contribution to society. Depends entirely on natural talent. Requires avoiding public responsibility. Satu, dua, tiga. Thank you. C jawabannya. Betul. Salah ya. Bukan yang ini ya.
Oke, ini yang true dan false. Sekarang yang true dan false. Nomor satu, Mbappe early success is presented as a result of both talent and discipline. True. The text suggests that Mbappe focuses only on football performance. No. His charity work reflect intention use of influence. Ya, yang tadi katanya dia pakai influence-nya tapi untuk kebaikan. Jadi dia tuh, right, kita bahas tadi. Terus, moving to Real Madrid indicates a decline in his career. Enggak, decline tuh nurun. Ya, jadi ke Real Madrid tuh jadi bagus dong. Gitu. The text promotes a multidimensional concept of success. True. Jadi sukses itu socially sama in the field gitu. Jadi true false, true. True false, false, true. Jadi semuanya A jawabannya, apparently. Oke, Harvard University, a world-class institution. Kenapa tadi saya nggak nanyain yang ini? Karena ABCD-nya ada di bawah. Jadi saya langsung jawab. Harvard University. Ada yang mau baca nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Harvard, kalau mau, bilang aja Bu, aku mau baca. Terus buka mic-nya. Harvard University, a world-class institution. Harvard University is widely recognized as one of the most prestigious academic institution in the world. Founded in 1636 in Cambridge, it has developed a long-standing reputation for academic excellence, intellectual leadership, and global influence. Its graduates, including political leaders, Nobel laureates itu apa yang mendapatkan Nobel, and innovators, reflect the university's far-reaching impact. Jadi Harvard itu dari 1636 terus banyak banyak ada political leaders dan segala macam menunjukkan bahwa dia itu impact-nya banyak, which is true. Namanya juga Harvard. Beyond its historical legacy, Harvard demonstrates its academic strength through extensive resources. Its library system, among the largest globally, support advanced research and interdisciplinary learning. Academic strength, beyond academic strength. Jadi kayaknya library system itu beyond, enggak ya library system nanti kita lihat. This environmental attract students from diverse cultural and academic backgrounds, creating a dynamic global learning community. Importantly, Harvard commitment to education is not limited to academic achievement through scholarship and financial aid program. Jadi ini ya, commitment to education is not limited to academic achievement. Jadi scholarship sama financial aids itu adalah di luar achievement. Di luar, kok di luar achievement, di luar, wait. Di luar academic achievement. Jadi, nah, beasiswa itu katanya di luar academic achievement. Terus, making access to high quality education more inclusive. This reflects an institutional belief that talent should not be restricted by financial limitation. Still, susah sekali masuknya kan. In addition to academic rigor itu fokus atau enggak hardcore akademik gitu ya. Jadi sangat akademisi gitu ya, rigor itu. Harvard emphasizes the importance of holistic menyeluruh development. Students are encouraged to participate in extracurricular activities such as sports, organizations, and community engagement. These experiences contribute to the development of leadership, collaboration, and social responsibility. Overall, Harvard University represents more than an educational institution. It symbolizes a system where knowledge, opportunity, and global responsibility interact, inspiring individuals to contribute meaningfully to society. Ya, jadi ada academic excellence, ada global influence, ada holistic development.
Holistic development. Oke, jadi berarti kalau dilihat dari sini mah academic strength itu adalah termasuk library system gitu ya, itu academic strength. Terus not limited to achievement, financial aid dan segala macam itu di luar akademik. Terus holistic development kayak sport, organization, community engagement. Gitu ya. Oke. Offering scholarship and financial aids berarti kan bukan akademik ya, global influence juga enggak. Berarti holistic development. Kan kita coba ya, ada nggak ya optionnya? Kalau misalnya ini holistic development karena scholarship di luar academic excellence. Having one of the largest library system harusnya sih academic excellence yang nggak sih tadi kan yang bilang library itu academic excellence. Student joining clubs and community service, holistic development. Producing world leader Nobel, ya global influence. Attraction student from various country, ini juga B juga. Jadi jawabannya C, A, C, B, B. Lagi jawabannya guys. Oke, alright. What is the writer primary intention in presenting Harvard University in the text? To describe Harvard as historical institution only. To explain, boleh langsung jawab kalau ternyata kalian lebih dulu nemu jawabannya. To explain the structure of American university, to present Harvard as a model of integrated academic and social development, to criticize inequality in higher education, to compare Harvard with other global universities. What do you think? Mhm. Yes, betul. Thank you, both of you. Ada dua yang jawab, terima kasih. Betul, dua-duanya. Ya. Which statement best support the idea that Harvard has both academic excellence and both ya, berarti academic excellence sama global impact. Ya, berarti yang satu enggak kan di listnya ada ini kan, di list ini, di list yang ini berarti yang tidak holistic development. Ini apa aja yang ditanya? Academic, ya tidak holistic, tidak holistic. It is one of the most prestigious academic institution, ya, academic excellence. Its library system is among the largest globally. Oh iya, kalian tentukan jawabannya apa. Pokoknya nomor satu iya berarti ya. The university support equal access to education. It was founded in 1636, right? It attracts students from diverse culture and background. Oh, saya salah. Saya. It's one of the most prestigious academic institution atau library system among the largest globally. Kayaknya itu dan itu. Menurut kalian apa? Barangkali yang tadi nomor satu salah saya ya. Barangkali nomor satu saya salah. Barangkali. Oh, equal access to education kan holistik ya. Oh ya, jawabannya berarti ada yang tahu? A ya guys. Yang tadi kan equal access to education tuh yang holistik. Yang ini nih. Access to ini not limited to achievement. Common education not limited to achievement, kayak academic, financial gitu ya. Jadi jawabannya A. Jadi prestigious academic institution, terus library among the largest globally, sama attract student from diverse culture, right? Gitu. 14. What can be logically infer about Harvard education philosophy? Filosofi itu dasar pemikiran, tapi deeper gitu ya, filosofi. Kalau dasar pemikiran kan satu decision, ini dasar pemikirannya, itu dasar pemikiran tuh. Karena mempengaruhi cuma satu decision making in our life. Tapi kalau misalnya filosofi itu kayak uh, everything that we decide on in our life, philosophically based on what we believe gitu. Jadi kayak bisa believe, filosofi itu bisa believe, bisa segala macam.
Makanya filosofi itu kalau misalnya di kuliah mau ngomongin tentang beliefs, ngomongin Tuhan, ngomongin tentang banyak hal gitu ya. Oke, filosofinya apa? Education should only focus on academic achievement. Financial status determines educational success. Academic success is unrelated to real-world impact. Only elite student deserve a quality education. Thank you for the answer. Education should develop both intellectual and social capacities. Yang udah jawab, jawabannya adalah yes, betul, betul, betul. Ada lagi yang sudah jawab betul jawabannya? Ya, jawabannya Eko. Kayak true false. Harvard combines academic excellence with social responsibilities. True. Yang ini mah agak susah ditungguin ya. Harvard limit access only to wealthy student. False. Wealthy-nya so-wealthy apa sih ya? Extracurricular activity are considered part of student development. Yes, true. Harvard global reputation is based only on its age. No, because they are old. It's old. It's ya, karena Harvard itu it ya. Because it's old, jadinya terkenal. Nah, kalau gitu kan, kayak nenek saya juga harusnya terkenal ya. The university promotes equal education opportunity. True. Jadi true false, true false, true. Alpha lagi, another alpha. Winter in Europe. Ada yang mau baca? Enggak? Oke, let me read it. Winter in Europe, a cold and magical season. BTW, ini kalau misalnya kita sempat, saya mau ini, mau apa sih namanya itu? Mau soal mengenai grammar ya nanti kalau habis ini. Winter in Europe, a cold and magical season. If we have time, we have 30 minutes left. Winter in Europe is not only a seasonal change, but also a period that significantly influence both natural landscape and human activity. Jadi, winter itu influencingnya ke natural landscape sama human activity ya. Oke, jadi kalau misalnya landscape berarti winter berarti banyak salju, itu mungkin landscape. Human activity berarti banyak minum es apa sih hot chocolate. Mungkin itu activity kan, minum hot chocolate atau enggak hot coffee instead of ice cream. Kalau misalnya summer berarti human activity-nya banyak makan es krim. Typically occurring from December to February. This season is marked by low temperature, snowfall, and shorter daylight hours across countries such as Germany, French, Switzerland, and the United Kingdom. The transformation of the environmental during winter creates a striking, saya lupa cari. Visual contrast. Snow covered street, trees, and rooftops contribute to a calm and almost surreal atmosphere. Surreal tuh kayak tidak real tapi real, itu surreal. However, this condition also require people to adapt by wearing protection clothing and adjusting their daily routine. Jadi nih, adapting ya. Jadi ini yang tadi yang human adaptation. Karena banyak snow, eh, instead of pakai baju tipis dia harus pakai baju double gitu kan. Itu adalah eh, adaptation. At the same time, winter provide opportunities for recreational and cultural experiences. Activities such as skiing, snowboarding, and ice skating are widely enjoyed, particularly in mountainous regions like the Alps. Meanwhile, cultural traditions such as Christmas, markets, and winter festival play an important role in shaping social interaction and community bonding. Despite its beauty, winter also presents challenges including extreme cold and reduced daylights. Nevertheless, many people embrace the season as a time for celebration, reflection, and togetherness.
demonstrating how environmental condition can influence both lifestyle and cultural practices. Yang mana yang environmental characteristic berarti karakteristik lingkungan ya, banyak salju, dingin, tuh, cultural expression atau human adaptation. People enjoy skiing and ice skating, itu adalah human adaptation. Kenapa disebutnya human adaptation? Karena uh, kalau misal kita mau enjoy sesuatu, kan kalau misalnya panas paling kita ke pantai. Kalau kita dingin main skiing atau skating. Jadi itu adaptasi. Kita yang beradaptasi gimana? Bukan culture karena skiing sama skating tuh bukan berdasarkan culture-nya, tapi karena apa boleh buat gitu. Apa boleh buat adanya snow. Nah, gitu. Nggak ada sea. Jadi itu ada human adaptation. Christmas market attracts visitor. Apa ini? Cultural expression ya? Ada yang beda, kasih tahu ya. Snow covers street and rooftops. Environmental characteristic. People wear thick clothing. Human adaptation, of course. Winter festival with lights. Ini ya, lights kan lights ya. Iya nggak sih? Jadi eh CBA, CA, CBA, CA. Ada nggak ya? CBA. Oh nggak ada guys. Berarti saya yang salah. Bentar saya cari kunci jawaban. Saya kunci jawaban. Where have I made mistake? Oke, berarti nomor berapa? 16. Nomor 16 tuh C, betul. B, CB. People wear thick clothes kan? Human adaptation. Enggak sih harusnya? Nomor 16 kan? 16. AAC guys, katanya AAC. Guys, kalau menurut kalian, enggak, enggak ya. People wear clothes mah kan human adaptation ya. Kunci jawabannya kayaknya enggak. Ya, jadi jawabannya ini. Kayaknya ada yang salah dengan kunci jawabannya ya, guys. Di kalian nggak ada kunci jawabannya ya? Kalau nggak salah ya, nggak ada ABCD ini ya. Ya nggak sih? Ya saya nggak setuju sama ininya karena uh, let's think about it. Setuju nggak guys? Ada yang jawab nggak? Satu orang aja. Setuju nggak kalau empat itu people wear thick clothing itu bukan environmental characteristic tapi human adaptation? Oh, ya oke ya. Lah, udah, sip. Gini aja yang betulnya ya. Oke, next. Why does the writer describe winter as both challenging and meaningful? To show contradiction without explanation, to emphasize that winter has no real impact, to highlight the balance between difficulty and positive experiences, to criticize people who enjoy winter, to compare winter with summer. Silakan 17, ada yang bisa jawab. Ada pasti. Ada yang mau jawab. Kalau bisa mau pasti. Oke, betul. Thank you. C jawabannya ya. Next, which statement best describe winter natural beauty and its effect on people? Choose more than one correct answer. Winter is a beautiful yet cold season. Oh, oke. Sama ini beauty and its effect on people ya. Beauty and effect on people. Jadi si natural beauty itu bikin orang jadi gimana gitu. Jadi apa ya? Jadi terasa apa gitu kan gitu ya. Winter atau enggak biar terasa apa atau enggak melakukan sesuatu gitu. Pokoknya fokusnya sama manusia. Winter is a beautiful yet cold season. People wear thick clothing to keep warm. Snow creates calm and surreal atmosphere. Christmas market attract many visitor. Winter lasts from December to February. Kalau nggak ada jawabannya,
Nomor satu. Nomor dua pasti, berarti harus ada yang jawabannya nomor dua. Berarti B dan C ya kan? B dan C. Either dua dan empat. Enggak juga ya. Snow create calm and dua dan tiga atau dua dan tiga. Kunci jawabannya apa? Tet, 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 tet. 18 ya guys. 18 KLS 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3 katanya guys. 1, 2, C jawabannya. Saya nggak bisa berdebat karena saya nggak yakin ya. Jadi kalau yang barusan saya tentukan yang mana jawabannya yang ini karena saya agak kayak saya yakin. Sedangkan yang ini saya nggak terlalu yakin apakah jawaban saya betul atau tidak. What is it? Kenapa what happened? 1, 2, 3 kata kunci jawaban. Eh, udah deh. Ya udah. What can be bisa nggak pakai komen kalau gitu? C ya, komen, cancel. Oke. What can be inferred about winter in Europe? It has little environment behavior. It creates both difficulties and meaningful experience. It is mainly disliked by most people. It only affects natural landscape. It eliminates social interaction. Jawabannya adalah B. Oke. Ini yang mana yang true, yang mana yang false? Winter condition require people to adjust their lifestyle. True. Winter only bring negative effect. False. Winter tuh pretty, pretty cold. Cultural traditional are influenced by the winter season. Yes. Snow has no impact on the environmental appearance. No. Winter encourage social interaction in certain ways. Yes. Jadi true, false, true, false, true. A lagi gerak. Ah, betul. Something. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke. Kimchi, a cultural and adaptive food system. Kimchi is not merely hanya a traditional Korean dish, but a representation of how culture, environmental, and survival strategy intersect. Ya, survival. Originating from the need to preserve vegetable during long winter, kimchi reflect an adaptive response to environmental limitation while simultaneously shaping cultural identity. Its preparation process involves fermentation, a method that transforms simple ingredients into complex flavor and enhance nutritional value. Si kimchi itu kan, kimchi itu bikin kalau yang aslinya tuh dibikin pakai tepung sama ada pakai gulanya. Harusnya kalorinya besar, tapi karena dia difermentasi kalorinya jadi turun. Jadi kalori besar dan zero sugar apa sedikit sugarnya jadi sugarnya sedikit gitu. This transformation suggests that kimchi is not only food but also a form of knowledge, one that integrates mempersatukan science traditional and health awareness passed across generation. More importantly, kimchi function as a social connector connector. The communal activity of kimjang, the process of making kimchi, illustrate how food production can strengthen relationship and reinforce share value. Hmm, lupa reinforce, nanti saya cari ya. Nggak memaksa, bukan memaksa. Oh, membuat. In this sense, kimchi operates beyond consumption. It becomes a medium through which cultural continuity is maintained. As kimchi enter global markets, fusion, fusion and cuisine, its meaning evolves. However, this global expansion raises question about whether cultural authenticity can be preserved. Despite these changes, kimchi continue to symbolize resilience, adaptation, and identity in an increasingly globalized world. Ini ada nggak ya? Ada ya.
Oke. Oh, oh, Gazi, Gazi, boleh ini nggak sih? Ditolong chat nomormu, boleh nggak? Nomor teleponmu, karena maaf, sorry, di grup bukan nomornya Gazi. Is it possible? Soalnya selama ini, ya nggak sih, yang di grup bukan nomornya Gazi. Bisa di chat di sini, nomor teleponmu nggak? Thank you. I'm so sorry. Oke, sip, thank you. Okay, which statement best evaluates the writer purpose in structuring the text with this way? Nomor 21 tadi ada yang udah jawab. Apa jawabanmu? Tadi siapa yang udah jawab? Belum ada. Statement evaluate the writer purpose in structuring the text this way to describe kimchi as simple traditional food, to argue that kimchi is only important for health reason, to ya, oke. Jawabannya adalah to present kimchi complex system combine culture, science and adaptation. Betul. Padahal belum ke bawah ya. Tapi udah tahu jawabannya. Yes, di which option best restate the underlying idea of the text? Underlying idea bahwa kimchi is a preserved vegetable dish from Korea, is widely consumed around the world. Jadi kimchi itu adalah representasi interaksi yang dinamik antara environment. Alright, yang ini ya jawabannya adalah B, Bravo. Which is most logically support by the text? Kimchi will eventually lose its culture value. Traditional food cannot survive globalization. Globalization has no impact on traditional food. Kimchi is only important in rural communities. Communities. Cultural identity can adapt without completely losing its essence. Iya, betul, can adapt. Okay. What can be inferred about the concept of food based on the writer perspective? Food is mainly a source of energy, loses value when it becomes global, is only important in traditional societies, can function as a carrier of knowledge and cultural meaning, is unrelated to social interaction. Ini ya. Sip. Which noun phrase best capture the predicted role of kimchi based on the text? A traditional fermented vegetable, a local Korean dish, a common Asian ingredient, a preserved winter food, a globally interpretation cultural identity. Sebenarnya semuanya bisa ya. Cuman kalau misalnya yang mau paling sophisticated adalah yang E. Tapi itu jawabannya E. Sebelum kita ini yang udah ya. Terus saya mau ngasih lagi soal grammar. Wait. Sebelum saya kasih soal grammar, cuman mau bilang bahwa fill in the blank. Ini ya, ini betul. Oh, bukan habis mana. Nah, ini ya. Yang pertama adalah jangan lupa hari Jumat. Asik ya, gurunya adalah, oh iya saya harus kasih ini dulu ke kalian ya. Jangan lupa hari Jumat adalah waktu kalian, filenya saya kasih dulu ya guys, bentar file grammar barusan. Jangan lupa, what did I say? What did I say? What did I say? What am I saying? Message. Hari Jumat waktu terakhir GCU ya, dan GUCU sifatnya wajib. Jadi tolong ikut. Nanti yang belum tahu apa itu GCU itu adalah Aira. Nanti Aira saya WhatsApp ya.
Apa itu GCU? Jadi hari Jumat, teman-teman ya. Filenya udah saya kasih di sana ya. Ini fill in the blank. Siapa tahu ada, guys. Oke, ini grammar, ada game, ada grammar, ada vocabulary. Renewable energy sources such as solar and wind power have seen unprecedented growth. Unprecedented itu adalah belum terjadi sebelumnya. Oke, gedein lagi ya. Have seen unprecedented growth over the past decades. As global temperature continue to rise, countries worldwide are under immense pressure to titik-titik their carbon footprints. Renewable energy, kira-kira yang mana? Increase, reduce, restore, neglect, atau maintain. Oke, optionnya adalah itu. Tapi renewable energy sources such as solar and wind power have seen unprecedented growth over the past decades. Renewable energy katanya growth bertumbuh. As karena global temperature continue to rise, countries worldwide are under immense pressure to titik-titik their carbon footprints. Kira-kira ada yang bisa jawab nomor satu, apakah increase, reduce, restore, neglect, atau maintain? Jadi carbon footprints itu adalah jejak karbon kita. Jadi kalau misalnya kita naik mobil atau naik motor, terus ada itunya, ada asapnya, itu adalah carbon footprints kita. Terus kalau kita pakai baju, beli baju, terus baju lama diganti, dan sering terjadi baju yang lama itu dibuang, baju lama itu carbon footprints kita. Jadi, as global temperature continue to rise, countries worldwide are under immense pressure to increase their carbon footprints, to reduce their carbon footprints, to restore, to neglect, atau to maintain. Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Jawabannya adalah reduce. Ya, jadi carbon footprints-nya kita mau diturunin. Jadi reduce. Government have begun implementing policies. Government sudah memulai mengimplementasikan, menggunakan kebijakan titik-titik-titik encourage green technology investment. Mendorong investasi green technology. Government telah memulai mengimplementasikan kebijakan titik-titik-titik mendorong investasi green technology. Ininya optionnya in order to, which to, that, where, atau whose. What do you think, guys? Kayaknya view-nya harus kayak gini ya. Design, view. Ada yang mau jawab? Split it. Oke. Government sudah memulai mengimplementasikan kebijakan agar in order to, agar mendorong investasi teknologi hijau. Itu. Jadi jawabannya in order to. Oke, vocabulary-nya increase meningkatkan, reduce menurunkan, restore menyimpan, neglect mengabaikan, maintain menjaga. Oke. Sekarang nomor 3. Optionnya adalah furthermore, consequently, however, likewise, sama in addition. Terus, encourage green technology investment. For instance, contohnya, tax incentive, incentive tax, dalam hal ini berarti bantuan tax. Kalau bantuan tax berarti taxnya diturunin. Ya kalau misalnya orang mau investasi ke Indonesia, terus kan kalau misalnya orang investasi ke Indonesia, kita jadi bagus kan negaranya. Makanya dikasih taxnya turunin aja biar mereka jadi masuk ke Indonesia gitu artinya.
uh, incentive and subsidies are being provided to companies that choose to adopt sustainable practices. Jadi kalau misalnya kamu bikin mobil Tesla di Indonesia, taxnya berkurang deh karena bagus buat sustainable practices gitu. Titik titik titik, the transition is not without its challenge. Kayak di sini pernyataan sebelumnya adalah pernyataan positif kan, dikasih amnesty tax misalnya, dikasih subsidi. Titik titik titik, the transition is not without challenge. Di sini disebutkan challenge-nya berarti negatif. Di sini positif, di sini negatif, berarti jawabannya pakai apa nih? Pakai furthermore, pakai consequently, however, likewise, atau in addition. Kalau furthermore itu tuh kayak bahasa Indonesianya sebenarnya terlebih lagi, tapi sebenarnya bukan furthermore tapi kita kalau misalnya mau bikin make it simple, kita bisa pakai dan. Dan itu kan positif plus positif ya kan. Saya mau makan nasi dan minum air putih misalnya. Itu kan positif-positif. Saya tidak suka kopi dan tidak suka teh. Itu kan negatif. Jadi furthermore itu sama kayak dan positif-positif, positif ditambah positif, negatif ditambah negatif. Itu furthermore. Consequently, sebab akibat. Jadi si kiri dan kanan harus ada sebab akibat. Jadi kayak saya lapar, consequently saya makan. However tuh tapi kalau kanan positif, kiri negatif. Kalau kanan negatif, kiri positif. Likewise, komparasi juga eh cuman mengkomparasi. Likewise, my mother love to cook. Likewise, my father gitu. Likewise, my father he also like to cook. Likes to cook gitu. Jadi komparasi. In addition tuh dan sama kayak tadi however juga. Sama kayak furthermore. Jadi jawabannya adalah however. Next, incentive subsidy being provided companies to choose the sustainable practice. However, the transition is not without its challenge gitu. Oh, ini sampai jam berapa, guys? Bentar ya. Lihat dulu saya takutnya kelamaan. Betul, betul. 4 menit lagi, betul. Oke. The initial cost of installing renewables infrastructure remain high. Jadi, challenge-nya apa? Nge-install renewable infrastructure itu mahal katanya. Contohnya panel surya. Panel surya kan bikinnya mahal. Maksudnya installnya. Titik, titik, titik. Debtors tuh. Debtors. Debtor menghalangi some developing national from making it full commitment. Jadi costnya mahal nih menghalangi. Kayaknya pakai sehingga nggak sih? Sehingga. Oh, nggak bukan. Nggak ada sehingga. Pakainya apa namanya? Relative pronoun. Relative pronoun kan kita lagi ngomongin tentang barang kan? Atau enggak hal. Ya mahal itu. Hal itu. Jadi kalau misalnya mahal nggak bisa pakai who, nggak bisa pakai whose. Karena who dan whose itu buat orang. Jadi bisa kak pakai kalau what jadinya kayak what tuh kayak bertanya. Jadi nggak mungkin juga pakai what. Optionnya pakai that atau which. Karena di sini ada koma, maka kita pakainya which. Kalau mau pakai that, nggak boleh ada koma. Jadi kalau misalnya mau pakai which, the initial cost of installing renewable infrastructure remain high, which deters some development nation from making it full commitment. Kalau mau pakai that, bla 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 bla, nggak usah pakai koma, bentar ya. Ibu saya menelpon. Alright. Ya, jadi jawabannya adalah which. Terakhir terakhir ya, udah itu kita tutup. If bla 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 bla. Ini nggak ada jawabannya BTW, nggak ada jawabannya di sini. If energy storage technology titik-titik more rapidly in recent year, grid stability would be much easier to maintain today.
Kayak yang ini conditional. Kalau ada if di depan berarti yang ditanyain conditional. Di sini pun tulisannya adalah conditional three. Next. What do you mean? Conditional three terus di sini ada obrolannya adalah would be much easier. Would conditional. Nah, ini bukan conditional three, ini conditional two. Harusnya kalau mau pakai would apa conditional two ya guys, kalau misalnya conditional three ya seperti yang di sini, harusnya would have been much easier to maintain today. Would have been more much easier. Tapi di sini kan would be much easier. Jadi di sini conditionalnya conditional two. Nanti saya akan jelasin ya. Nah, kalau conditionalnya conditional two, di sini tuh harusnya bukan had developed, develops, has developed, will develop. Harusnya developed aja. Verb 2 dari develop. Gitu. Ya, question guys. Nanti lagi kita mungkin bakal ngebahas 5 soal yang ini. Kalau nggak ada question, nanti kalian ditunggu di jam selanjutnya ya. Setelah sholat jam berapa? 16.15. Boleh keluar tapi masuk lagi, boleh ya. Pak Herdi, matematika ya, pelajarannya. What else should I tell you? That's all, gitu ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.